friends, how are you? We have been talking about different issues related to Pakistan. We spoke about democracy in Pakistan, democracies in the world. We did comparisons of different democracies, types of democracies, forms of democracies, systems and revolutions and referendum processes, elections. We spoke about constitutions, types of constitutions, the history of constitutions. If you watch other programs which are available on our website, that as you can see on the screen, if you go to the website or if you go to other social media like Facebook or Twitter or YouTube or Dailymotion, you will see dozens of videos on different topics related to the empowerment of women, the poverty, the health, education, judiciary, constitution, democracy, women rights, child labor, factory workers issues, farmers issues, raise in the salaries and the income and the solutions, and our message to help the poor, needy and helpless people of Pakistan. But I was thinking something else, but something came in my mind to discuss about the role of the armed forces of Pakistan in the progress of Pakistan. Most of the Pakistanis, mostly civilians, and especially the so-called Democrats, the so-called Jamhuriyat Pasand log, they always talk about the negative role of our armed forces, or some people or some intelligence agencies in the armed forces. I would say we have good and bad people everywhere, but for this institution, for our armed forces, for the military, for the Air Force and for the Navy, I would especially say, I'm in my 40s, I've seen for last 30 or 25 years I've seen the real role of the armed forces of Pakistan, کہ کس طرح سے ہماری افواج نے، لوگوں نے، جرنیل سے لے کر ایک عام مزدور تک، ایئر مارشل سے لے کر ایک عام کیڈٹ تک، ایڈمرل سے لے کر ایک عام سپاہی تک، کس طرح سے جس جاں فشانی سے انہوں نے پاکستان کی پروگریس میں ایک رول ادا کیا ہے۔ عام طور پر جب ہمارے پولیٹیشنز ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو پہلا تاثر یہ قائم کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو یہ بات کر رہا ہے، یا اس کا فورم یا اس کی آرگنائزیشن یہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جی آرمی کی بات کرتے ہیں، آرمی کی ساتھ لیتے ہیں، ان کو آرمی والوں نے کہا ہوگا کہ یہ کہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، یہاں تک کہ کسی اچھے پولیٹیکل لیڈر کے لیے بھی اچھائی کی بات کی، تو سوچا گیا کہ اس کی سیاسی سوچ یہ ہے، یا یہ نہ کوئی سیاسی فورم ہے۔ آپ جتنے بھی لیکچرز اور ڈسکشنز اور ویڈیو کلپس جو موجود ہیں اس ویب سائٹ پہ، تو تقریباً 20 25 30 ویڈیوز ہیں، ہم نے ہر ایشوز پر بات کی ہے۔ تو کوئی آرم فورسز والا ہمیں یہ کہنے پہ مجبور نہ کیا ہے، نہ کر سکتا ہے کہ ہم اس کی اچھائی بیان کریں۔ ہم مجبور اپنے ضمیر کی آواز سے ہیں کہ ہمیں اپنی آرمڈ فورسز کی اچھائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ لوگ جو سیلاب کے وقت آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ جو کسی آفت آندھی کے وقت، زلزلے کے وقت آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ جب آپ سکون سے سوتے ہیں وہ سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، اس بے انتہا سردی والے موسم میں جو سیاچن گلیشیئر پہ جو میں نے خود جا کر دیکھا ہے، جو جس طرح سے وہ زندگی وہاں گزارتے ہیں اور انتہائی کم تنخواہوں پر اپنی زندگیوں کا نذرانہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہیں، نہ صرف سپاہی بلکہ ہمارے افسران جو فوجی ہیں جو انہیں لے کر چلتے ہیں۔ جب بھی کبھی حکومت میں کسی تبدیلی کی بات آتی ہے تو سوچا جاتا ہے جی ملٹری ڈکٹیٹر آ جائے گا، یا مارشل لا آ جائے گا، یا فلاں چیز کے پیچھے فوج ہے، فوج کی ایجنسیاں ہیں۔ ہاں میں یہ کہوں گا 80-90%، 80 or 90% of the time the armed forces and its intelligence agencies are for a national cause. For the time being you feel like there is some sort of conspiracy against the civilians. آپ کو محسوس ہوتا ہے، but when you see the consequences, when you see the result, eventually you come up with one thing in your heart, if not in your mind but in your heart, کہ نہیں armed forces نے، یا ہماری جو armed forces کی intelligence agencies ہیں، ان نے in the longer run, in the future of Pakistan فلانا کام کر لیا تھا تو بڑا اچھا ہو گیا تھا۔
ڈاکٹر قدیر خان کا مسئلہ آیا, بھٹو صاحب کے ایشوز آئے, میمو گیٹ کا ایشو آیا, یا ابھی جو حالیہ واقعات جو دھرنوں کے حوالے سے فوج کو ہمیشہ زیر بحث لایا گیا. تو میں 100% نہیں کہوں گا کہ اس کا رول صحیح ہے, لیکن 98-99% فوج کا جو پرسپیکٹیو ہے, جو رول ہے, جو ہمارے جرنیلوں کا یا ایئر مارشلز کا یا ایڈمرلز کا رول, وہ بڑا پازیٹیو ہے. وہاں پر ان کو اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں سب سے پہلے, پھر اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہیں, پھر پولیٹیشنز اگر اچھی بات کہہ رہے ہیں اس کو وہ ضرور سنتے ہیں اور مانتے ہیں, اور پھر وہ اس طرح کی پالیسی بناتے ہیں جو بظاہر آپ کو غلط لگ رہی ہوتی ہے. دیکھیں کئی لوگوں کا یہ شکوہ جی یہ فوج جو ہے یہ سیاست میں کیوں آتی ہے یا نہ آئے. مجھے صرف ایک سوال بتائیں, کیا سیاست کرنا, مثبت اچھی سیاست کرنا, کیا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست نہیں کی؟ سوال نمبر 2, آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جی دوسرے ملکوں کی فوجیں سیاست سے باہر ہیں یا نہیں ہیں, وہ آپ کو ایسا لگتا ہے. دوسرے ملکوں کی جو بین الاقوامی جو پالیسیز بنتی ہیں, particularly the international policies of the other governments in the developed nations, I would love to talk about United States, Great Britain, India, China. Do you think their foreign policies or their strategies are made without the consent or the advice of the military or the establishment or the armed forces? No. But those things are hidden. We being the civilians, we open up the things. Okay, this is said by such journal and there is a reason behind it. If the reason for any work that you call a conspiracy is for the national cause, is for not for a particular person, if this is for the well-being of our beloved Pakistan, yes, we should accept it. Sometimes people say that behind such and such party, establishment is behind such and such party, or that party came on the shoulders of the establishment. First answer is to this is thanks, at least somebody is sitting on the shoulders of the Pakistan armed forces. They are not sitting on the shoulders of enemy's armed forces. That is number one, very important thing. Let's say if me, you, or anybody is holding hand of our armed forces and people say, oh, this person is pro-establishment, he's shaking hand with the generals and admirals and the air marshal. Is that a curse? یہ گالی ہے کہ میں یا آپ یا کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی غیر سیاسی پارٹی کسی آرم فورسز کے لوگوں سے سامنے یا علیحدہ ہو کر ملتی ہے, تو کیا یہ کوئی کنسپریسی ہے, کیا یہ کوئی سازش ہے؟ شکر اللہ کا سب سے پہلے ادا کریں کہ شکر ہے وہ پاکستان کی آرم فورسز سے جا کے مل رہے ہیں, دشمن کی آرم فورسز سے نہیں مل رہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے. سیکنڈ تھنگ, گاڈ فاربڈ میں بھی میں آپ یا دوسرے لوگ سویلینز, کئی لوگ جن کی باہر کی نیشنلٹیاں ہیں یا نہیں ہیں, جن کے پاس اتنے پیسے ہیں, خدا نہ کرے کل کو ملک پہ کوئی برا وقت آئے گا, ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے, بٹ a فوجی, a soldier will be in the country. You will see him in the country. Today I was thinking to say something about police, but this thing came in my mind that I should talk about the soldiers first. Tell me the wages of the job you do for yourself or for the country. If I'm a doctor, I'm a PhD scientist and I'm teaching or I'm doing a research, I am paid for that. What I give in return? Something from my brain, formula, my research, my publications, my knowledge, and in return I get the money and the pride and the respect. A farmer works in the field and he gets money for the work he does. If I ask you, if I ask myself being a civilian, what is the price of my life or your life? کیا ہمارے فوجیوں کو جو تنخواہ دی جاتی ہے سپاہیوں سے جرنیل تک, وہ ان کی ڈیوٹی کے ان کے گھنٹوں کے پیسے ہیں یا ان کی زندگی کے پیسے ہیں؟ ان کی زندگی, آپ کی یا میری زندگی تو انمول ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے. آسمان کھلا ہے, آگے بڑھتے سب بدلتے, منزل کا
हम, इतना तो हमें गम है, ये दुनिया हमसे कम है. ऐसा करते चले, दिल से दिल जुड़ते जाए, जुड़ते जाए. Give 1 out of 10. Experience the change. आप हैं हमारी डोमेस्टिक इंजीनियर जो करती हैं हर काम नए तरीके से और अपनाती हैं डोलन्स लो वोल्टेज एयर कंडीशनर्स जो काम करे 155 वोल्ट्स पर भी बिना स्टेबलाइजर. डोलन्स एंड न्यू, मेकिंग पाकिस्तान प्राउड. चुप चुप से घबराए से बैठे हैं सब उकताए से. ओपनिंग का जादू चला दे, फोन पे इंटरनेट दिखाते. यूं चले के बल्ले बल्ले, इनकी दुनिया तू बदल ले. चले के बल्ले बल्ले, इनकी दुनिया तू बदल के चलता चल. इस पर टीवी देखो चाहे हर पल सीन बदलता जाए. ओ इस पर सुनते जाओ गाने नए नए भी और पुराने. यूं चले के बल्ले बल्ले, इनकी दुनिया तू बदल के चलता चल. तरह तरह के खेल खेलो, औरों को भी साथ खिलाओ. सबकी हर पल खबर भी रखो, हर पल अपना हाल बताओ. शहर हो या गाँव, गली या मोहल्ले. यूं चले के बल्ले बल्ले, इनकी दुनिया तू बदल ले. चले के बल्ले बल्ले, इनकी दुनिया तू बदल ले. चले के बल्ले बल्ले, इनकी दुनिया तू बदल के चलता चल. क्या आपका एसी कम पावर पर चल सकता है? क्या वो ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग कर सकता है? क्या आप उसको घर में स्मार्टफोन से डायरेक्टली वाईफाई के साथ और इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं? तो ले आए ओरिएंट एयर कंडीशनर, इसलिए कि ये है रियली स्मार्ट. Introducing Orient Econotech Series Air Conditioners. Orient, live in innovation. सेफगार्ड सेहत सफाई प्रोग्राम अपने मिशन पर. मेरा नाम मिस समाविया है. मैं क्लास 2 की टीचर हूँ और मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं. आलिया हैदर. अक्सर इनमें से 2-4 बीमारी के बायस एब्सेंट रहते हैं और कुछ बच्चे तो क्लास के दौरान ही पेट दर्द की शिकायत करते हैं. बच्चे तो आखिर बच्चे हैं. जो हाथ लगा उसे मुंह में डाल लिया और हाथ से ही नाक पोंछ ली. जाहिर है इस तरह जरासीम तो बीमारी फैलाएंगे ही. मुझे खुशी है कि सेफ गार्ड ने स्कूलों में सेहत और सफाई मिशन शुरू किया है. अब हर बच्चा सही तरह से हाथ धोना जानता है. मेरी तमाम वालिदैन से अपील है कि वो भी सेफ गार्ड के इस मिशन में शामिल हों ताकि हम मिलकर बनाएं सेहतमंद पाकिस्तान, सेफ गार्ड पाकिस्तान. टीवी पर और 10 हाथों की शक्ति वाला सर्फ एक्सेल इजी वॉश के महीने भर के पैक का दाम भी गिरा 92 नहीं. हम पूरी तरह तैयार हैं. रिपोर्ट पक्की है? बिल्कुल पक्की. कुल 20 करोड़ गाड़ियाँ. मुखबिर ने बताया. वो देखो. गाड़ियाँ नहीं, मुखबिर. बाबू, टोयोटा करोला आएंगी, जरूर आएंगी, पर इस तरह नहीं. पहले अपने यूफोन में 200 रुपए का बैलेंस डालो. जी हाँ, इस बार फिर यूफोन शाहकार ऑफर से आप जैसे 20 खुशनसीब कस्टमर्स को बजरिया कुरानंदाजी मिलेगी. 20 शानदार टोयोटा करोला बस 20 मई तक सिर्फ 200 रुपए का बैलेंस रिचार्ज करें. ये ऑफर मौजूदा नए और यूफोन नेटवर्क पर मुंतकिल होने वाले तमाम प्रीपेड कस्टमर्स के लिए है. ओ ये तो मेरी बारात की गाड़ियाँ हैं. इनाम वाली गाड़ियाँ तो शोरूम पर हैं. तुम क्या समझते हो, इस तरह से मेरे बारातियों को रोक लोगे? चलो भाइयों, खाना लग गया है. हमें ये सोचना है और आगे चलना है कि क्या
آپ کی یا میری, ہم سب پاکستانی ہیں, کیا اس زندگی کی مجھے ایک قیمت بتا دیں, اتنے کروڑ, اتنے لاکھ یا اتنے ارب ہے, کیا ہے, کیا وہ سیلری, وہ جو بھی سیلری ہے, کیا وہ سیلری انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اتنی سیلری دو تو ہم جان دیں گے؟ وہ سیلری ان کے کام کی ہے جو کہ بہت کم ہے. اس کے برعکس I really apologize, میرے جو ایماندار پولیس افسران ہیں میں ان سے معافی چاہتے ہوئے بات کروں گا کہ وہ پولیس افسران یا پولیس کے سپاہی جو حلال نہیں کما رہے, کیا آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کی جو تنخواہیں ہیں جو آپ جو دوسرے طریقے سے پیسے کماتے ہیں, کیا وہ ایک اس فوجی خواہیں؟ اس کے برعکس آپ پولیس والے یا ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو یا اور جو لوگ اس لیول پہ, اگر سپاہی ہے سپاہی کا موازنہ ایک عام مزدور سے کریں, تھوڑا سا بڑا افسر ہے اس کا AS سب انسپیکٹر سے کر لیں, یا کسی ڈاکٹر انجینئر سے آپ کسی کرنل بریگیڈیئر کی تنخواہ کا جو ہے وہ موازنہ کر لیں, تو وہ جو سیلری لے رہا ہے وہ ایک ایماندار فوجی افسر یا جوان جو لے رہا ہے وہ سیلری اس کے کام کی ہے, لیکن وہ اس کی جو جان کی قیمت ہے وہ انمول ہے. آپ کی جان ہو, میری جان ہو یا ہمارے فوجیوں کی جان ہو, وہ انمول ہے. کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ جب میں ایز اے سائنٹسٹ یا ایز اے پروفیسر کام کروں, یا آپ لوگ جو ہے کوئی کلرک ہے یا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, انجینئر, ڈاکٹر ہے, جج ہے, وہ اس کام کے پیسے دیتا ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ میری اس میں جان نہیں جانی. ہاں, لیکن پولیس والے اور فوج جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ دیں گے, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے پولیس والے چند نیک لوگوں کو چھوڑ کر وہ اپنے اس جان کی یا اسی محنت کی قیمت, جو کہ پھر بھی ان کی جان کی قیمت نہیں ہے, وہ اللیگل مین سے, غیر قانونی طریقے سے پھر بھی بنا لیتے ہیں, انتہائی معذرت کے ساتھ. لیکن پھر ایک شکوہ ہے فوجیوں پہ کہ جی ان کے جو بڑے ہیں جرنیل, ایڈمرل, ایئر مارشل, وہ جو ہے نا وہ پیسے کماتے ہیں, کھاتے ہیں, جو بعض اوقات بعض معاملات میں ایسی چیزیں آئی ہیں سامنے جو ممکن ہے ہو. بٹ ایون if you compare them with the other civilians and politicians or bureaucrats, I'm not against any politician or bureaucracy, but please feel this pain that if you compare that institution, I'm not pro establishment or pro military, I'm just giving you a very fair and unbiased analysis, that if you compare the level of corruption in bureaucracy, level of corruption in judiciary, with due apology, and I'm saying in general, it's not a contempt of court, in judiciary, in bureaucracy, in police, in the executives, in the politicians, and in the generally in the society, if the level of compare that level of corruption with the corruption level if there is in this institution of armed forces, that it will be very, very low and uncomparable. So when we talk about our armed forces, we feel like, and I have seen an impression even when I was a kid, in my family as well, we were supporters of some very liberal political parties, and I have seen even in my forefathers, brothers and my father, they used to tell me, oh, establishment is this and that. But by the time I grew up, I went outside Pakistan and I saw the overseas Pakistanis, and I compared and I realized, I came back to Pakistan and I realized the role of the armed forces, and I compared the different era, different times of the governments when they were in the hands of the armed forces or in the hands of civilians. Sometimes the civilians did very, there is no comparison, they did very well, and sometimes the people from the armed forces, they did very well. So when we say armed forces did that, establishment کے لوگ ہیں, یہ ہے, ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی اور ملک کی فوج کی بات کر رہے ہیں, یہ ہماری فوج ہی نہیں ہے جیسے. لیکن جب سیلاب آئے گا فوجی یاد آئے گا, جب زلزلہ یاد آئے گا آپ کو فوجی یاد آئے گا, سڑکیں ٹوٹ جائیں گی فوجی یاد آئے گا, ملک میں بدامنی آئے گی فوجی یاد آ جائے گا. تو یہاں پہ میں اپنے پیارے پاکستانیوں سے یہ کہوں گا, یہ میں نہ تو کسی پولیٹیکل فورم سے بلانگ کرتا ہوں, نہ کسی کو سپورٹ کرتا ہوں, نہ کسی کے اگینسٹ ہوں. I am just raising a voice of the ordinary people of Pakistan, that the armed forces, the judiciary, the executives, the bureaucracy, the civil society, the media, they all have to work together, and you cannot minus anybody from the system. We are all part of Pakistan. And for the international policies, for the international relations,
I have seen in the White House, I don't want to mention the name of the political leaders, when they came to the White House, I was there. I was talking to some responsible officers in White House, and they mentioned me that most of the talks or strategic dialogues are with the people from the armed forces, and the civilians, their role is not very important. Why? Do you think that the foreigners, they don't respect the civilians? No, they do. But they know that the foreign policy is the strategy is in the hands of the armed forces. I'm talking positively, not in a negative sense. Because if there's going to be an issue in future in 2014, 15 and 16 after the exit of the NATO troops from Afghanistan, you'll see the role of the armed forces. America has to talk to the people in the armed forces to have a better moderate Pakistan and to stabilize the non-extremist organizations in Pakistan, to have a balance if, God forbid, if there will be an unrest in the neighboring Afghanistan. So I would say that the politicians in any government, either it is PMLN, People's Party or PTI or whatever government is there, they have to take the armed forces together. They are the stakeholder of the system, and if we will do that, inshallah we will not see any sort of hindrance or barriers. It's not that the armed forces are threat to the system, that oh, if you will not have them with you, they will create problems. No, if you will not work for a national cause, if you will work only for yourself, armed forces will always positively intervene for the betterment of Pakistan, and this is very important. And if we think that the armed forces in the developed countries or the intelligence communities, CIA, RAW, Mossad, KGB, they do not interfere in the civilian or government matters of the government, that is not true. Yes, they intervene, they interfere positively for the national cause of that country. Every intelligence agency, intelligence community in any country always works for the betterment of the system, for the betterment of a state, and for the betterment of the people of that particular country. So if you feel that our armed forces are not working for the people of Pakistan or for the democracy or for the state, this is wrong. If you have some issues, something to discuss, some disagreements, it's better to come and resolve instead of saying that in the media anything against our armed forces. If you feel that you have been oppressed or you are not given right or you are getting threats from the intelligence communities, just think once that they are not against the ordinary, honest Pakistani. They are, I believe, against the criminals, against those who are not patriotic to Pakistan. And there is no personal interest of any officer or the soldier in the Pakistan's armed forces, either in Air Force, military, Army or the Navy. So now if any civilian talks about the armed forces, about the positive image of armed forces, he is thought to be a front man or an agent or a spokesperson of the ISPR or the armed forces. That is not true. And on the other hand, I am requesting our intelligence community that if anybody is working for the betterment of Pakistan, and if you feel, if your analysis and if your investigations prove that he is a patriotic, honest Pakistani, I hope you will always be with him. He is your support, and our forces are our support, and we are the support for the armed forces. So again, this discussion is not to create any sort of gap between the civilians and the armed forces, because we both have the same faith, same nationalism. We speak, most of us speak same languages, same culture.
Inshallah, Pakistan will be there, but one day armed forces will always be there, even other people will run away from the country. And I'm requesting to please come to a reconciliation process, and we have to keep the armed forces for the international policy, for the interior ministry's issues, for homeland security, and even for, if we will have the peace, we will have a better economy, we will be having a better standard of living. So we have to see one thing, that without the role of armed forces, we cannot go towards future. I'm not saying that we should have a martial law or dictatorship. Sometimes some people mix up that if somebody is talking for the armed forces, it means he's talking about martial law. That is a very imperfect, immature, and I would say this deviates you from the real goal for which Pakistan was built. That such and such person is from the establishment, it doesn't mean that he is the enemy of Pakistan, because the armed forces of Pakistan are not the enemies of Pakistan. So I have seen in America, their intelligence community, their forces, they are in the conferences and in the meetings with the Democrats and then the Republicans. I have seen the time of the George W. Bush and the Bill Clinton. I was in the political campaigns in a political party. So I have seen at the time of Ronald Reagan, Bill Clinton in America. I was there. I have seen the time of George Bush, the second George Bush, 2 tenures. I have seen the tenure of Barack Obama, last tenure, and this. We all know, we have read when we were kids about Nixon and Jimmy Carter. So do you think all these presidents and the Republicans, the Democrats, the Congress or the US Senate, they do not ask their generals or armed forces officers about any strategy, about any international decision? Don't you think, do they ask or not? You know the answer. Yes, they do. Even in India, the Prime Minister or the President of India, they need the consent of the armed forces or the chiefs of the armed forces for the policies, particularly if it is about the homeland security, if it is about the international relations or interior ministry, national security, and those issues which really affect the economics of the country, because economics is directly proportional with the peace. If you have peace in your country and certainty in the country, you will see that the economy is growing. So this is very important for the next few years to come for Pakistan in 2014, 15, 16, when you will see different changes in the world, different new elections, new forms of governments, shuffling of the troops, movements of the troops, changes in the global policies. And there I would like to discuss one more thing, that whenever we have party A in any country, and then after a few years party B comes in power, we say, okay, we have good relationships with party A. Now party B is there, so we don't have good relationships with the party B. That's why this is happening with us. We have to come out of this stupid thought, because either it's party A in a country or party B. I'm talking about America and India. We say, okay, if Congress is there, Congress thinks like this. If BJP is there, BJP thinks like this. If Democrats are in United States, they think like this. If Republicans are there, they think like this. So we do understand that they have some differences in their policies, but you have to deal with the state. You have to deal with the state of India, you have to deal with the state of United States, and you have to deal with the state of Afghanistan or Iran or China, not with the parties individually. If you, me or some other people have our social or personal contacts in Iran or in America or in Saudi Arabia or in Afghanistan or India, that is a different thing. But when you talk through government channels, you have to talk with the responsible people in the state. So always
we have to try to make our policies, especially the international policies, state-wise policies, not party-wise policies. And not, I have seen Americans, the senators and congressmen, they follow their Senate, they follow their national assemblies. They, even if you will shake hand with a Gora, with an American, he or she will be very nice. He or she will invite you for a dinner or lunch or for a cup of coffee, and he or she will invite you at their residence. But their policy will be what their people say, what their establishment tells them, what they think is good for their country. But sometimes we, being Pakistani, we think that I have good relationships with such and such senator or a party member or the government, and I can do this or that. And the third most important thing is we do bad backbitings. If I don't like a person in bureaucracy in Pakistan, or if I don't like a politician, or if I don't like a general in army, I should talk to that person, not on the media. So because our differences between the judiciary, between the politicians or the parliament, between the political parties, between the armed forces, between the media, between the civil society, these are our national issues. We should not bring them to the international media because they raise different questions out of it. And in this way, we are actually disclosing our foreign policy. And the global community, sometimes they come in and they are involved in your national issues. And being living in United States and Canada for half of my life, I have realized, and I am glad to say this to the global community, I have seen the Americans, Canadians and the British. I'm talking to the English people, the American and the Canadians, that their nations, you people are great. You speak nothing but the truth, most of you. And if there is any sort of oppression, torture, or any dispute for the rights of the human beings, for the people of Pakistan, your nations always stand. They take an action. They stand in front of White House or the British Parliament for the respect of the people of Pakistan, and that is very good. And I would like to address to the Pakistani nation that the way you think that the global or the Western or developed countries are against Islam or they want to destroy Muslims, to some extent it was true at some level. Probably it is true now to some extent, but overall, on the whole, this is not true. Because if we will be having that sort of a feeling, and if I'm saying this to you, you will always feel either the person is pro-Western. If I'm talking something good about the developed countries like America, England or Canada, so you will feel I'm pro-Western. Or if I'm talking about the armed forces of Pakistan, that they should have a role to play, they have the role to play, so you feel like I'm pro-establishment. Yes, I am pro-Pakistani, pro-Western, pro-armed forces, and pro-poor people. I am pro-helpless people. I am pro-sick people. I am good for the workers, for the farmers. This is not a political discussion, but this thing came in my mind, and if you watch other videos where we have raised various issues and their solutions. So if you see the website address on your screen, or the phone number or the email address, write us. And if you know people around you in Pakistan or outside Pakistan, those who are in need, so they can always contact us. And inshallah, very soon we will be having a national spirit, and the global community will be with us. The armed forces is always with us. We have to build a better relationship between our armed forces and the Western world and the politicians of Pakistan, the civil society, judiciary, media, and everybody should be on board. Thanks again for your time. Take care.